Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Berseria. Und ich habe komplett vergessen, was ich machen muss. Wahrsagen, Schwindel, wissensdu ist Fähigkeit für die nächste Reise. Okay. Warte mal, ich konnte irgendwo nachschauen. Bring die Saltoma zurück. Okay, genau, da war was. Hier? Ja. Stimmt, die frecken uns ja alle an. Wie jetzt nochmal Kaisen? Hä? Da ist irgendwas. Oder irgendwer. Look! A frog! It's unusual to see one this close to the sea. Hey, I thought of a poem! Day at Port Renede. A frog jumps into the void. The sound of the sea. Magilu? What was that? Just a little poem that popped into my head. My inspiration came from pondering the terror a frog would feel if it unwittingly leapt into the salty ocean. That's... I don't get it at all. I got another one! Skinny little frog, Magilu is on your side. Do not give up hope. I guess that one is about... rooting for a frog? That's right. I once bet a fortune on a game of chance involving frogs. That was my inspiration for this one. What do you think? Poetic, isn't it? I think you have a gambling problem. So, did this skinny frog win? Nope. I lost my entire bet. I think we can call that poetic justice. Okay. 3 Frösche übereinander. Ich liebe diese Gespräche. Die sind einfach nur geil. Und totaler Schwachsinn und total sinnlos. Aber man erfährt mehr über die Charaktere. Oder über Schwachsinn, die die Charaktere machen. Vor allem über Schwachsinn, die die Charaktere machen. Was ist los? Hat sich schon wer verwandelt? We've brought back your salatomas. Drink up. You've saved us! But where's the first mate? We bumped into some wannabe tough guy Moloch and he just took off after him. What? That must have been Zavid! Why didn't you guys follow him? And leave you all with the Corsair Scourge? Yes! Eisen's the one in danger here. Is it because the Abbey is after Zavid? So you even knew about it? I heard the details from a merchant who deals with the Abbey. Some big-shot exorcist named Melchior has set up a trap for Zavid and Loringen. If Eisen gets caught up in that, he might not make it out alive. So now there's Melchior to worry about. Why is Lord Melchior assuming direct command to capture Zavid? Wait, that's not important. What matters is I can turn Lavi's head over to him and finally return to the Abbey. Melchior is a legate. A powerful enemy, trap or no. Ugh, you guys are useless! Well, fine. If you're not going to go help him, we will. What makes you think you're capable of being any help? Would you let an ally get slaughtered just because you were scared? What? We want to save him. Maybe we'll lose. It still won't stop us. We are the ones who decide our fates. Only us. That's just the creed of Eifried's pirates. You're a real hothead, you know that? Nobody said anything about not helping Eisen. Huh? You all stay here, take your medicine like good little boys, and be ready to welcome back your first mate and captain. The captain? Why else would Eisen knowingly barge into a trap, if not to save Eifried? Of course! Leave the ship and crew to me. Mir ist nie aufgefallen, dass er so Here, eine Locke hat. this one's for you. Those pirates haven't a lick of sense in them. They don't let reason dictate who they protect. If you say so, Demon. Now, about where Eisen's headed. Those exorcists were talking about some place called Loringen. Yes. It's a tower in the northern part of Westgand where the exorcists train. Lines up with what Benwick told us. That must be the place. There must be a lot of exorcists. Hang in there, Eisen.
That'll take more than basic exorcists to do him in. We ought to pity any poor exorcists who meet the Reaper. Right. Let's work together and find him. Ich bin gespannt, wann sie mal irgendwas rausbekommt, wo sie sich uns dann komplett anschließt. Ich meine, das ist ja jetzt nur so eine... wir speichern vorne. Zweckgemeinschaft. Wo sie ja eigentlich nur dabei ist, weil sie uns verraten will. Genau, irgendwas wollte ich mal sagen, aber das habe ich jetzt... Solitoma is as awful as I remember. I'd hoped I'd never have to drink it again. Are you alright, Eleanor? Is this your second experience with the Corsair Scourge? No, I had it for a different reason. In the Abbey, it's tradition for initiates to drink Solitoma as part of their welcoming festivities. Sounds like hazing to me. When everyone shares the same experience, drinking something so shockingly revolting, our bonds are strengthened. It's a good thing. If you say so. I really did believe I'd never have to taste it again. To be blunt, I hate it. You're lucky you think it tastes so terrible. That means you also know what tastes good. Right, Velvet? What does that mean? Velvet can't taste anything aside from blood. What? Is that because she's a demon? I'm aware of one other flavor. Mogulu, here's your dose of Solitoma. No! Get back here! Don't! Keep that salad away from... I see. The sweet taste of another suffering. Hey, hättest du nicht diesen dämlichen Spruch gebracht? Why does it seem like everyone around me is completely mad? Yeah! Continuing to fight when you know you'll lose just is insane! Would you stand around and watch your comrade die, just because you're scared? I wouldn't want to, but getting myself killed wouldn't save anyone either. Yes, it would be illogical to fight. Is being illogical really that bad? Well... At the Empyrean's throne, I remember Velvet standing, despite the horrible pain she felt. Rokuro is training with all his heart in order to defeat his brother Shigure. And Kurogane used up his own head to forge a powerful blade. None of that is very logical. Yeah, I don't know quite how to put it, but I think it's all amazing. Aren't you forgetting someone? Magilu is traveling with us, even though she doesn't care. And that... Yes, go on. I don't really understand what that's about. Miss Magilu, hang in there! Well, it is amazing in some sense, I suppose. Ich mag ihn nur, Alter. Es ist einfach... Ich glaube, ohne sie wäre das Spiel nur halb so geil. Auch wenn sie eher nervt. Zum Teil. Hello there. You're headed to Loringen Tower too? Just a bit ago, a brawny, silver-haired man asked me how to get there. Did he say why he was going there? Something about meeting some friends of his. Exorcists use that tower to train, right? If he has exorcist friends, then maybe he's one too. But he seemed a bit rough and tumble to be an exorcist. I can't imagine a man like him. Did he say anything else? He said someone else might stop by and ask about the tower, and told me to tell him if they do. Did he mean you? No clue. So he was planning on us following him. What's he scheming? You mean Zavid? Or the Abbey? Both. Aha, Drecksack. Der zieht uns damit rein, weil er Unterstützung braucht. Dank des Lebens, bla bla bla. Okay, passt. Warte, können wir irgendwas aufwerten? Ich meine, wir haben einen Haufen zerlegt. Aufwerten. Okay. Warum ist diese Drecks-Mana-Lanze am Anfang schon so stark? Aber wir können die Florin-Montur aufleveln. Und die Kalzit-Montur.
Wir bräuchten noch 3 Dinge, egal. Okay, Fluoridfragment. Die Kalzitweste bräuchte ich. Nochmal Kalzitfragment. Zerlegen. Scheiße, jetzt bin ich doch wieder dabei, irgendwas zu zerlegen, Alter. Warte mal, die kann er anziehen, aber die wollte ich ihm nicht geben wegen dem Meistern, ne? Nochmal. Love is it. Fluoridweste +1, Montur, Matrosenbluse. Ja, jetzt hat er das gemeistert. Jetzt kann ich nur die geben. 69, Fluoridweste. Sehr gut. Gut, da hat er nichts Neues. Warte mal, aufwerten. Da wären wir jetzt bei... Ja, gleich. Fluoridfragment. Das heißt zerlegen. Warte mal hier. Zerlegen. Okay, aufwerten. Dann können wir ihr Ding aufwerten, ne? Genau. Wow, das wird auch nur 88 auf Ding. Naja, besser wie nix. Weil ich kann es nochmal aufwerten. Ne, kann ich nicht. Warum wird das aufgewertet? Es dürfte doch kein höheres Ding geben. Aber sie können wir jetzt doch aufwerten. Ja, geht wenigstens einigermaßen. Los geht's. Loringen Tower lies beyond the Bernac Plateau. Blah! If you're gonna set up an obvious trap, couldn't it at least be someplace more convenient? Oh, fuck. Das ist da ganz oben, ne? Ah, leck mich. So viel ewig weit laufen, ey. Taxi? Taxi. Hallo, Taxi. Wo ist das Taxi? Okay, wenn ich die Dinger da hinten sehe, muss ich an die braunen Batzen denken. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich braune Batzen. Gebt auf YouTube mal Chefkoch und braune Batzen ein. Aus South Park. Dann wisst ihr, was braune Batzen sind. Muss man es unbedingt wissen? Ich glaube eher nicht. Oder an das Kloakenmonster. Du sagst, was war zu denen an? Alter! Irgendwas ist hier überhaupt nicht gut. Warum greifen die alle ein? Ja. Warte mal, jetzt ist doch mal. Your style is really unique. Ja, da. Ja, ich hab gar keinen Bock gegen die jetzt zu kämpfen. Vor allem, was war denn das gerade, ey? Da hinten ist bloß eine Truhe. Wollen wir die uns anschauen? Ja, ich bin gerade nicht sicher. Machen wir noch ein paar Orks platt. Oder? Das war eine Trolle. Ich kann irgendwie stärker oder irgendwas stimmt doch nicht. Ah ja, stimmt. Das letzte Mal, wo ich so ein Viech gekillt habe, da war... Da war ich ja im Wald vorher und da habe ich auch einiges platt gemacht, ne? Alter, wirklich, der Schwung hat mich erwischt. Come on, really? Ne, komm, was geht? Ja, das ist eine goldene Kiste, vielleicht ist das gescheit. Geh weg, du brauner Batzen. Wow, wirklich?
Wegen der Kohle? Alter, ich bin ganz bestimmt nicht wegen der Kohle hier. Es geht alles nur um die Kohle. Nur die Kohle. Wahrscheinlich ist der Truhe da hinten was Sinnvolleres als die mit der scheiß Kohle. Danke für nichts. Für nichts. Läuft eigentlich alles, die Aufnahme läuft, ja. What's wrong, Laphizet? I was just wondering why Eisen and Zavid can't work together to find Eifried. All men their age care about is their reputation, their street cred. Such a hassle. Oh, really? Well, I can't fully deny it. The same could be said of women, and of everyone, really. It's hard to work alongside someone unless you strive to understand their thoughts and feelings. And if you can't? Well, It's like Zavid said. You start talking with your fists instead. Sounds harder than I thought. Kann man so auch nennen. Was macht das da? Katze. Wirklich? Was soll denn das? Genau 4 zu wenig? So viel hier rumlaufen und noch 4 Stück sammeln. Hat der ein Gesicht? Ich glaube, der hat ein Gesicht. Ne, der hat einen Mund. Ja, tu mich auch. Sprich Deutsch mit mir und nicht irgendwo so dämliche Sprache. Kannst du mal weggehen? Du ignorierst mich oder? Danke. Ne, passt schon. Zurücklassen. Geht die Truhe dann wieder zu? Oh, cool. Ich find's aber bescheuert, wenn Truhen, die wo du leer machst, also in anderen Spielen jetzt vor allem, wenn du eine Truhe leer machst, dass die dann halt den Gegenstand da drin zerstört. Ich meine, du musst ihn ja nicht kaputt machen, du kannst sie auch einfach da drin lassen. Ich krieg ja nicht mal was. Schweinerei. Verdammte Katzen. Oh ja, 3 Stück, wow. Ich hatte mal 400 oder so. So, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Findet man doch den Captain? Captain aller Captains. Da noch rumgeguckt. Voll die Lizards, Alter. Was geht ab? Ich hab die immer noch nie ausgestellt, aber ey. Ja. Auf die zu wehren. Das ist, wenn die nur blocken, ey. Das ist doch nervig. Verdammte Drecksviecher. Oh, großer Wolf. Und Skorpione. Ja, dann killen wir den wenigstens schneller. I'm ready for this. Was? Ich guck mal wieder so ein Treffer drauf. Nein, jetzt hast du die gekillt. Was soll das? Na gut, die sind eh tot jetzt. Not bad. Achso, ich kann da durchlaufen. Na doch nicht, nicht ganz. We will need to be extremely wary. Oh fuck, das ist schon Ende. Rechtzeitig noch Wechsel auf dem letzten. Wow. Warte mal, ich hab 4 Dinger, sehe ich gerade. Ob jetzt stehen die so geil.
Zack! Come on, really? Level up. Flugmauer, Fluoridolche. Aha. So, jetzt aber schauen wir, dass wir da weiterkommen, damit wir hier mal ein bisschen was Spannendes erleben noch. Ah, ich hasse es, wenn die Blumen so ausschauen. Das sieht aus, wie ich es mitnehmen könnte. Hä, warte mal. Du bist eine Sprechblase. Whoa! Hot water is spouting out of the mountain. And look at those rainbows. This is one of the 7 wonders of the world, the Bernack Geyser. The water heats up from underground until the pressure forces it to spray up from the surface. And the rainbows are caused by light reflecting from the salts suspended in the mineral water. It took tens of thousands of years for the minerals to accumulate here and form this phenomenon. Wowee! That was very educational. At least you know plenty of trivia, if nothing else. Additionally, the groundwater veins that feed this geyser are connected to the sea. Because of this, every now and then a boiled octopus or crab will shoot out from the geyser! No way! That's impossible. Well, not impossible, but... With the salt content of the geyser's water, I bet they're seasoned to perfection. Magilo, I'm declaring your bizarre imagination the 8th wonder of the world. People say that all the time. Ah, die Magilo. Ist das ein Kaktus? Nasse Saat. Boah! Alter! So, den raus. Boom. This fight is over. Ja, ist er. Sonst würden wir hier nicht da stehen. Was wollte ich machen? Da lang. So, den Boss da unten habe ich keinen Bock drauf. Die sind immer irgendwie ätzend am Schluss. Da ist der Eisen. Und er hat ein paar Exorzismenplatten noch. Oder die waren schon platt. Did you get the medicine to the ship's crew? Yeah. Good. My thanks to you. These soldiers won't be happy in the morning, but they're alive. Is this your work? No. They were like this when I got here. It must have been Zavid. He didn't kill a single one. Interesting. The Abbey is going to great lengths to arrest him. Even so, he clearly knows he's walking into a trap. What I don't get is why he roped me into all of this. If he didn't want my help, then what need did he have to play the Eifried card on me? If you knew this was a trap, why did you come? To see for myself. When I met Eifried, I was wallowing in despair that I would ever find a way to break the Reaper's curse. Stop denying reality, he told me. If you were really born with that curse, then it's a part of you. But if the Reaper learns to grasp the wheel of his life, even he may find his creed, his path through stormy waters. And so, I joined him aboard the Von Eltia. A creed of life. Let's say someone's murdered the captain. If it came as the result of him living life on his terms, I could accept that. But if anyone, and I mean anyone, tries to crush his way of life, I could never forgive them. Who's there? It's rude to eavesdrop. If you got secrets, talk about them at home. Zavid, isn't there any way you and Eisen can work together somehow? Not if he's going to keep acting like this. Well, that's how it is. What was the point of all that posturing? He could have just stayed hidden. Weirdo. Can't disagree there. Na. Hä? Loringen Tower is a training ground for exorcists, right? Yes, it's a great edifice built on ancient ruins. Laphicet, did you ever go there when you were tethered to Teresa? I don't really remember the beginning of my service to Teresa. I see.
What sort of training do they do there? Exorcists are tested and assigned Malachim equivalent to their aptitude with mana. It's also where they practice Malach arts and study our laws. So the lower ranks use it as a sparring ground in order to train up to the higher ranks? No, an exorcist's affinity to mana is not something that strengthens through training. We are given Malachim based on our inborn ability, then learn arts to suit that ability. So, an orderly is an orderly for life, then? Correct. There'd be no spirit of competition then. Don't they want to get stronger, to advance through the ranks? There'd be no purpose to advancement. Rank signifies nothing more than the type and number of Malachim one can tether. People join the Abbey for only 2 reasons: to protect people from demons, and to save the world. Are all of you that dedicated to asceticism? How sickeningly noble of you. I wonder if your wills are suppressed just like those of the Malachim you use. Deviants like you could never possibly understand our motives. In any case, that is who awaits you at Loringen Tower. So we're in for a rough welcome. I say bring it on. Oh, was das schon wieder? I can't wrap my head around Zavid. We witnessed his unwillingness to kill before, but it seems he's quite serious about it. Maybe that's why I don't feel scared of him. Even when he and Eisen were about to fight, I didn't feel tense at all. Perhaps that's just because you've been around Velvet a bit too long, kiddo. Next to her, few people are frightening. Do you think so? Don't ask me. He doesn't come across as vicious. I think that's why you're not scared. Because he's just a brawler? Maybe he's just naive. Okay, so he's just a naive brawler. He's still involved with Eifried's disappearance, and he's also taking on the Abbey. I just don't get him. Me neither. Uh-huh. I agree, but I don't understand any of you either. Hier würde auch... Na gut, einer würde vielleicht noch reinpassen, oder? Aber ich glaube, das sind nur die, die was wir kriegen können. Achso, ja, Expedition war es. Boah, alles 3 verloren, ist das euer Scheiß Ernst jetzt. Jetzt hier alles. Zack. Brandzweig. Oh, fuck. Jetzt habe ich verloren. Die erste Truhe, die wir stehen lassen müssen. Was nur, wenn ich ehrlich bin, nicht weiter schlimm ist, weil eigentlich nur Bullshit kommt. Ein paar Sachen sind vielleicht ganz lustig zum Anziehen, aber der Rest ist so... Eigentlich könnte ich aufhören, das Zeug zu sammeln. I don't get it. Get what? Why did Eifried let Eisen join his ship, knowing he carried the Reaper's curse with him? What good did it do? I just don't see the reason behind it. Well, if it were me who had that curse, it would mean that you and Velvet could die because of it, right? Yeah, I suppose so. If that's the case, then I'd feel like I'd both want to and not want to be close to you two. And I'd probably really, really hate myself for it. Do you suppose that's how Eisen feels? But Eifried still took him in. He agreed they'd put up with the curse together. It's all a bit hard to fathom. Well, if one thing's for certain, it sounds like Eifried's a very strong man. At least for a base, lawless pirate. Okay. Oh, musstest du mich jetzt sehen? Ja, komm, dann hau mal so auf die Kacke. Aha. Boah. Ah, ich konnte nicht mehr was machen. Jetzt schon wieder los. Achso. Ja, ich hab nur 2, deswegen kann ich auch Silber nicht. So. Ist schon echt ätzend, die von der Seite anzugreifen. Oder von normal. Dämlicher Kaktus. Eisen, can I ask you about that thing Zavid had? It belonged to Eifried, didn't it? I've read much of the Abbey's archives on weaponry, but I've never seen anything like it.
He found it when we crossed to the far continent. It's a relic from a long-vanished civilization. He's like me and can't resist a good treasure. But of everything we've found, that one was his most prized. What is it? I can't say. It seemed like a weapon, but Ifrid wouldn't let anyone touch it. He went off and tested it on his own, then came back all grinning, saying he had an ace up his sleeve the next time we got into a fight. Then it's definitely some sort of ancient combat device? But why is Savid looking for Ifrid? To apologize for stealing it? He doesn't seem like that much of a gentleman. Did he really steal it? What do you mean? It's just my feeling, but Savid doesn't seem like the type of Malak to steal something so precious. He said he just picked it up. Perhaps he's trying to return it. Perhaps. Gute Frage. Wo müssen wir eigentlich hin? Achso, ja, zu dem Turm. Das ist aber kein Turm. Ich sehe auch keinen Turm. Aber ich kann da scheinbar rein, also. Wird schon der Turm sein. Oder auch nicht. Oh shit, was war das jetzt? Das war ja nochmal anders wie... Ja, das da. Das ist das dämliche Drecksviech in klein. Tor von Wotringen, der Festung am Meerestor. Warte mal. Dieses Ort ist unantastbar. Niemand kommt hier unbefugt hindurch. Weder mit List noch mit Gewalt. Das mit Gewalt würde ich gerne ausprobieren, aber gut, wir wollen jetzt mal nicht übertreiben. Die Frage, komme ich da irgendwo hin? Warte mal, sind wir hier raufgekommen? Nee, oder? Doch freilich, Alter, wir sind doch da wieder, wo wir diese Seefestung angegriffen haben. Hä? Ich bin verwirrt. Moment, da gibt's auch einen Weg. Naja, lass mich in Ruhe, okay, das Ding. Boah. Das Ding ist schneller wie ich. Ist mir da nahe? Halt, warte, kann ich das übersprechen? Unterirdische Passage. Oh ja, das ist das Gebiet. What the hell? Deswegen wusste ich den Weg nicht. Weil ich das letzte Mal davor bin, gemerkt habe, oh, da kann ich nicht weiter und bin dann nach rechts runter. Ha. Das ist ja funny. Ich habe schon gedacht, oh, das sind die Monster wieder. Und erstmal kann ich da unten halt durch. Das ist witzig. Lass mich in Ruhe, du komisches Rattenvieh. So, das ist nicht mal unten rechts. Uah. Ich würde gerne mal so eine Ratte, wollte ich jetzt schon sagen, so ein Vieh. Dumme Sau. Da ist der Turm. Wow, ein bisschen weitergelaufen, hätte ich ihn schon gesehen. Alter, größeren Turm könnt ihr nicht bauen. No one on guard. They're really not bothering to hide this trap. They probably knew we'd sense it. The question now is just what they're planning to spring on us. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich gebe mir jetzt erstmal einen weg hier. Boah. Ist gar nicht so spät. Da, schon wieder Speicherpunkte. Es gibt so viele Speicherpunkte. Wir überspeichern wir das selber.